Well, hello everyone. Have you ever wondered sometimes the truth that a society tries to hide the most reveals its characteristics the clearest? In the cultural heart of Kolkata lies a place that many know by name, yet few truly try to understand it. Sonagachi, often described as one of the Asia's largest red light districts, Sonagachi has existed for decades within the city's urban landscape. But beyond its reputation lies a deeper story, the one that exposes uncomfortable questions about moral, gender, economics, morality, society's tendency to judge what it is simultaneously sustaining. The social paradox can be understood with a question that during the day, the conversation about Sonagachi is usually framed through condemnation. It is often described as immoral, shameful, and unacceptable. Families tell their children to stay away from such places and to never talk about it in public. Yet, people discourse often treat it as a moral failure of society. Yet, when the night falls, the narrative changes and the demand grows. The lanes fill with visitors and more people. The contradiction is difficult to ignore. Public morality rejects Sonagachi, but private demand keeps it alive and going. For people who spend their nights on the city streets, this contradiction is visible every day, and people often hide themselves being from this place, hide their addresses, for example, to avoid a public discrimination that they might have to go through. Here is a cab driver's interview that I took that speaks about how openly that people tend to talk about these situations. I was even told to not mention any of his particular details. Like, for example, like how I mentioned, they tend to avoid being mentioned with the same in the same sentence as Sonagachi, because they fear that it will disrupt their reputation. He said that the quote-unquote driver said that I have to get married next month, so please do not give out my credentials. Thus, this is an anonymous interview by a cab driver, which will help you understand how the society thinks of Sonagachi. आप कैब्स में कितने साल से काम कर रहे हैं? 1.5 বছর হয়ে গেছে। ओके, तो आपको ये जगह पता है सोनागाची? हाँ जानी, जाए ওখানে ড্রপ করি। ओके, आपके ये जगह के ऊपर ओपिनियन क्या है? मतलब आपको कैसे जगह लगता है ये? অতটা সেফটি না, যতটা ওখানে যাওয়া অত মেয়েদের সেফটি না, যাওয়াটা ঠিক না মেয়েদের, রাতে আরো নাইটে যাওয়াটা ঠিক। हाँ, ओके, कभी आप किसी को ड्रॉप किए थे वहाँ पे? ড্রপ করেছি, অতটা ভালো লাগেনি। ओके, वो फैमिली वाले आदमी लग रहे थे? नहीं, फैमिली नहीं। कुछ बोल रहे थे या आपसे कुछ बात किए? अभी तो मैं गाड़ी में बात नहीं करता। हाँ, पैसेंजर लोग बात नहीं करता। तो आपका ओपिनियन क्या है ये जगह पे? कोई जगह अच्छा नहीं है, लड़की लोग को जाना नहीं उधर। हाँ, उतना ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। Here, what happens in Sonagachi is rarely discussed openly, yet its existence depends on a system that reaches far beyond its narrow lanes. One reason that subjects remains hidden is cultural discomfort. In many parts of Indian society, even conversations about sexuality, sexual health, sex are avoided. Within this silence, discussions about sex work is more difficult and further more suppressed. The result is a powerful social taboo. For the children growing up in Sonagachi, the stigma can follow them outside the neighborhood and throughout their lives. Teachers may ask questions, classmates may react differently. Families often hide their addresses, like said, to avoid discrimination. The silence prevents meaningful discussion about reality behind the district and what actually needs to be talked about. The reality behind their lanes is, while popular imagination often reduces Sonagachi to stereotypes, their lived reality is more complex and harder to understand when you actually try to get to know them. Many women arrive here through circumstances shaped by poverty and limited opportunities. Some migrate from rural areas in search of work. Some escape abusive households. Others are misled by false promises of employment.
And the sad part about this is most often the women that work in red light areas, wherever it is considered, are often sold off by their loved ones, which is sad yet very much true. For example, recently there was a film called Gangubai Kathiawadi. There you can see that the real life of a women's rights activist, Vesha herself. She was sold off for merely 1,000 rupees back then by her partner, who she trusted and loved for years. It is not just someone she randomly met. She had lived or she had known this person for so long that showed a face of betrayal when she needed him the most. So here, for many, survival becomes the immediate priority rather than trying to understand what the society thinks about them. Over the years, communities within Sonagachi have also organized themselves to address health and safety concerns. Here, organizations like the Darbar Mahila Samanvaya Committee have played a significant role in advocating for sex workers' rights, promoting HIV awareness programs, and encouraging financial independence of these women. Their work challenges the stereotype that the women here are simply passive victims. Instead, it reveals a community negotiating dignity within a system shaped by inequality. Now let's hear another voice from the streets, a veteran Bengali cab driver that has worked in the field of being a driver for a long time and has seen how the society works. Unlike the perspective that we have heard from the cab driver before, this cab driver revealed a lot more of things that help you understand more around the topic of Sonagachi. हेलो नमस्ते, आप क्या काम करते हैं? नमस्ते मैम, मैं एक कैब ड्राइवर हूँ। हाँ? मतलब मैं बंगाल से हूँ, बंगाल का भूमिपुत्र हूँ। तो मैं ट्रक तो बहुत दिन पहले से चलाता था, लेकिन फिलहाल 8 महीने से मैं एक कैब चला रहा हूँ। कलकत्ता का रास्ते में मैं घूमता हूँ। मतलब ये जो आना जाना रहता है शनिवार और रविवार, यहाँ ये जो एरिया है, हाँ, ये क्या एरिया के बारे में? रेड लाइट एरिया हाँ, है। हाँ। तो यहाँ पे जो हो रहा है अच्छा भी नहीं लगता, और एक देखा जाए तो ये लोग का मजबूरी भी है, और कुछ तो लड़की लोग का मजबूरी भी नहीं है। मतलब बाहर से लेके आता है इधर, जो मतलब क्या वो लड़का लोग रहता है, ये लोग को ये करता है, देख के उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं लगता। तो सिचुएशन ऐसा है। पहले तो कलकत्ता में ये रेड लाइट एरिया जो है वो अंदर रहता था, इतना पता नहीं चलता था। जितना दिन मतलब जा रहा है, मतलब आ रहा है आने वाला दिन, ये तो रास्ते के ऊपर भी आ रहा है, वो भी अच्छा नहीं लगता। मतलब जो कलकत्ता का एक खूबसूरती है वो तो बिगड़ रहा है इसके वजह से। और जो कल्चर है, मतलब परिवेश जिसको बोलते हैं हम, कलकत्ता का परिवेश, वो भी मतलब नष्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा बंगाली का। तो इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। मैं तो एक कैब ड्राइवर हूँ, मेरे आंखों में जो दिखता है मैं वो मेरा बात दिल से सही बता रहा हूँ। इसके बारे में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसको भी सोचना चाहिए। ये लोग के लिए भी कुछ करना चाहिए। मतलब जो अंदर ये लोग है थोड़ा बहुत, उनका मजबूर भी रहता है, कोई शौक से आता है, कोई शायद जबरदस्ती भी लाया जाता है ऐसा। तो हमारा आंखों में तो रात को हम जब आता है यहाँ से, बहुत तरह का पैसेंजर भी कैब में बैठता है, यहाँ उतरता है, यहाँ से जाता है, उनका बातें सुनता हूँ, बहुत चीज मतलब अंदर जो है। तो मेरे ख्याल से वो इतना शौक से नहीं है, जो अंदर काम करते हैं सब पेशा में, शायद इतना शौक से नहीं है, कुछ मजबूरी भी है, कुछ ये जो अंदर कैब में पैसेंजर लोग बैठे बैठे बातें करते हैं, मजा लेते हैं, जो इनको पैसा दिया उनको पैसा दिया। लेकिन मेरे ख्याल से वो तो जो अंदर रहता है लड़की लोग, उनको तो मिलता ही नहीं है, उनके ऊपर जो अत्याचार मतलब कॉर्पोरेट बिजनेसमैन जैसा वो लोग ही, ये लोग लड़की लोग इस्तेमाल करता है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से मतलब
सरकार को कुछ करना चाहिए, इनके लिए सोचना चाहिए बस। धन्यवाद धन्यवाद। Like said by the cab driver, these everyday observations highlight the gap between public perception and reality. Now let's come to the most hypocritic part that is concerned with Sonagachi. Every year, the city prepares for Durga Puja, one of the most important cultural and religious festivals in eastern India. Artisans began shaping the clay idols of goddess Durga, the symbol of divine feminine power. Within this sacred process lies a lesser known tradition. A small amount of soil known as Nishiddo Pillar Mati, soil from the forbidden quarter, is traditionally collected from the doorstep of a sex worker's house in Sonagachi and mixed into the clay used to make the idol of goddess Durga Ma. The belief is symbolic. According to the tradition, when a man enters such a house, he symbolically leaves behind his societal virtue at the doorstep. The soil is believed to absorb this hidden morality, making it spiritually powerful. The irony here is striking. The same society that stigmatizes the woman of Sonagachi considers this soil sacred enough to be part of a divine ritual. That is the question that we have to ask the people. এখান থেকে আমি শুনেছি যে আগে ঠাকুর বানানোর জন্য মাটি নেওয়া হতো, কিন্তু কিছুদিন আগে শুনলাম যে এখন দেওয়া মানে লাস্ট পুজোতেই শুনলাম যে দেওয়া হয়নি মাটি এখান থেকে ঠাকুর বানানোর জন্য। কিছু কি হয়েছিল কারণটা আমি ঠিক বুঝিনি আর মানে জানতেও পারিনি ব্যাপারটা। আচ্ছা, বিষয়টা হচ্ছে যে দেখুন এখান থেকে যে মাটি নেওয়া হয় যে পুজোর সময়, যে পুজোর আগে নিয়ে যায়, এইগুলো একটা ব্যাপার ছিল আগে। এই জায়গাগুলো যেগুলো প্রাচীন যুগ থেকে এই জায়গাগুলো ছিল, এগুলো আপনার যে জমিদাররা ছিল সেইগুলো তারা তৈরি করে গেছে, ঠিক আছে। তখন সম্মান করতো, যেখানে যারা আসতো আপনার বাড়ি থেকে ডিপ্রেশন হয়ে যেভাবেই হোক এখানে এসে কিছুক্ষণ ওনারা মনে করতেন এখানে এসে আমি শান্তির একটা বাতাবরণ তৈরি ছিল, ঠিক আছে, গঙ্গার ধারে এই জায়গাটায়। তো তখন ওনারা কিন্তু এই যে এখানে নাচ করতো করতো এগুলো ওনাদের একটা সম্মানের চোখে দেখতো, সম্মানের চোখে দেখতো বলে সেখান থেকে হয়তো একটু মাটি নিয়ে গিয়ে ওখানে পুজোয় মূর্তি তৈরি কাজে লাগাতো। এগুলো আমরা চোখে দেখিনি, এগুলো ছিল, এগুলো হয় বলেছি, আমরা শুনেছি। তো এই বর্তমান কিছুদিন আগে যে বলছেন যে মাটি, সেটা ভিতর থেকে আমি অতটাও কিছু জানি না, কিন্তু এরকম একটা ঝামেলা কিছু হয়েছিল। তো কি জন্য হয়েছিল, এই জায়গাটা তো সে আগেকার মতো ওই রকম ভাবে রেখে দিইনি। এখন কিছু দুষ্কৃতীরা এই জায়গায় এসে ঢুকেছে, যেগুলো বাইরে থেকে আপনার কিছু মেয়ে পাচার করে নিয়ে আসছে, নিয়ে এসে তারা এদের ঘরে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। এই জায়গাটাকে থেকে আগের মতো জায়গা তো রাখেনি, এই জায়গাটাকে রাস্তায় লোক এখন বেরিয়ে যাচ্ছে, পরিবেশটাও নষ্ট হচ্ছে। আগে কিন্তু জমিদাররা যারা এরা করে গেছে তারা কিন্তু পরিবেশ নষ্ট করেনি, এখন কিন্তু যা করছে এরা তো পরিবেশ নষ্ট করছে। আর বেশি কিছু বলবো না, আমি একটা ক্যাব চালক, তো রাস্তাঘাটে আমার চোখে এইগুলো পড়ে, তাই আমার মনের কথাটা আমি বললাম এই আপনাদের জার্নালিস্ট এর মাধ্যমে। এবার প্রত্যেকটা মানুষকে সচেতন হওয়া দরকার, মানুষকে বোঝা দরকার, আর সরকারকে তো এই নিয়ে ভাবা অবশ্যই দরকার। আর কিছু বেশি কিছু বলবো না। থ্যাংক ইউ। Another big layer of hypocrisy emerges in the way moral judgment is distributed here. Women in Sonagachi are often labeled as immoral or fallen, yet the men who create the demand remain largely invisible. Their identities remain protected by anonymity and social privilege. This particular imbalance reveals how morality is often applied selectively, placing the burden of shame on women while ignoring the structures that sustain the actual system. Next, we have to understand that also media here plays a very important role in portraying this particular place, or example such places like Sonagachi, and help shape society's views. So it is very important for society to understand that films and televisions often portray such places with extreme narratives like crimes, tragedy or scandal, but
realities like everyday daily lives of these places or these workers rarely make headlines. You always see something like 2 women died in a red light area, 2 sex workers raped brutally and died, but you never see a mother of 2 working in, for example, a red light area, or how the life of her goes. Something like that, a basic daily aspect of these people rarely comes to the perspective or the eye of the public. Neighbors supporting each other, communities, groups working together for healthcare, education, all this are not what people want to see. All the people that sadly get interested in is crime and tragedy or anything that gives them drama. Without these perspectives, like the daily lives, the stigma surrounding Sonagachi becomes easier to maintain. We also have to understand that such places like Sonagachi act as a mirror to the heart of the society. Ultimately, Sonagachi reflects broader social contradictions. If society condemns sex work, why does the demand remain constant? If tradition symbolically acknowledges these spaces to ritual practices, why does society refuse to acknowledge the people who live here? And if the worship of goddess celebrates feminine power, why are marginalized women demand dignity and respect? These questions reveal that Sonagachi is not just a neighborhood. It is a mirror reflecting deeper issues: economic inequality, gender bias, and the discomfort society feels when confronting its own contradictions. To close off, I would like to say that the soil taken from Sonagachi during Durga Puja reminds us that sacred can exist even in places the society labels as forbidden. But the true reverence cannot remain confined to ritual. It must extend to how people are treated in everyday life, until conversations move beyond judgment and silence, until dignity replaces stigma. The paradox of Sonagachi will always remain. A place condemned in public, sustained in private, and understood by a very few, and that is Sonagachi. I would also like to quote that understanding begins where silence ends. We as humans have to try to understand the people of such places and raise our voice for them and speak for them. Because if we don't, no one else will. They are still part of India. They are still the children of Bharat Mata, and we have to give them dignity and respect that they deserve. Thank you. That was Vani on Sonagachi and the taboo lying around it. Thank you.